taswira al'adu Hello everyone, welcome to Taswira TV Educative Program. Masu kallonmu barkanku. Barkanku da kasancewa a shirin koyon karatu na gidan talabijin ɗin Taswira. Taswira TV Educative Program is your comprehensive guide to mastering various school subjects. We bring together expert teachers and engaging lessons to help you succeed in your academic journey. Shirin koyon karatu na gidan talabijin ɗin Taswira shiri ne wanda yake ya kasance yana da tsari na musamman don ya taimaka muku wurin gane darussukanku na karatu na makaranta. Mun wadata ku da ƙwararrun malamai da karatuttuka na musamman domin su taimaka muku ku cimma burinku na karatu domin neman ilimi. Welcome to Taswira TV Physics Lesson Program. Which is brought to you under Taswira TV Educative Program. Now, you can join us as we explore the world of physics from most basic topics to advanced chapters. Let's go to the classroom now to meet the presenter for this lesson program. Barkanku da saduwa da mu a cikin shirin koyon darasin karatu na ilimin kimiyyar physics, wanda yake zo muku a ƙarƙashin shirin koyon karatu na gidan talabijin ɗin Taswira. A darussukanmu muna yi ne daga mataki na farko sannan mu tafi har mataki na gaba da haka. Ku kasance da mu yanzu, za mu garzaya zuwa aji domin mu haɗu da masu gabatar da shi wannan darasin karatun na physics. Yanzu za mu haɗa aji. Okay, kaga area za mu iya cewa area is what? Length times breadth. Kamar yadda shi abokina ya gaya mana haka ne.
sannan mun ce length tsayi muna auna shi da me mita, then breadth faɗi muna auna shi ma da me mita. Idan muka haɗa mita da mita, meter is fundamental quantity, breadth is also fundamental quantity. Wa'annan guda biyun su suka haɗa suka ba mu me a derived quantity. Derived quantity. Mun haɗa da fundamental guda biyu sai suka haɗa suka ba mu derived quantity. Da fatan mun fahimta. Sannan wannan abin da ya sa area in muka ce area me ake ba fa area ta antenna ta ganin jin rediyo ko ta gidan TV ba ko ta kamo talabishin ba ita nake nufi ba. Muna magana akan area wacce take ba da mai girma da tsayi na wuri. Inda ba za ku ga ko mutum zai samu fili a ce masa 20 by 20. Ana nufin 20 times 20 length times breadth zai baka area. Shine faɗi da girma na waje. Misali in muka ɗauki allon nan daga nan zuwa nan gurin tsayin shi da kuma faɗin shi shine zai bamu ya girman allon yake. Wannan shi muke nufi da me area. Sannan muna da to duk abin da zaka haɗa wasu ma'aunai guda ɗaya iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya bane zaka haɗa su ma'aunai guda ɗaya ko biyu a physics yannan ya kasance ya zama yana cikin ɓangaren fundamental quantity. Anything that you merge two or more fundamental quantity is called a derived quantity. So bayan fundamental quantity and derived quantity, muna da wasu other quantity ne? Yes, akwai. Sai dai kowanne yana tafiya ne akan ƙaraminsa. Akwai wasu quantity inda ake ce musu so akwai wasu quantity da muke kira guda biyu su kuma vector and scalar quantity. Wa'annan ɓangarori guda biyu vector da scalar quantity quantity ne wa'anda suke ɗan wahalar fahimta. Me yasa nace suna da wahalar fahimta? Saboda abubuwa ne suke dealing da me abstract. Idan muka ce abstract muna nufin abubuwa da suke wa'anda ba ma iya gani. Fundamental and derived quantity duk abin da za mu auna muna iya ganin shi, amma vector and scalar quantity yawanci ba ma ganin su, shi yasa suke ɗan wahalar fahimta. Amma ku biyo ni a sannu insha Allahu za mu haɗu ni da ku za mu ƙara fahimta. Vector quantity. Kada ku manta dai wannan shiri fa yana zo muku ne daga tashar mu ta taswira akan program ɗinmu na educative program for taswira TV, wanda ni Ibrahim Abubakar zan gabatar muku da ɓangare na ilimin kimiyya ta ƙarafa da lokaci wato physics. Vector quantity. Vector quantity, this is the type of quantity. Type of quantity
is a type of quantities. Let's say quantities, because it's not only one that has magnitude that has magnitude and direction. Mafi akasarin littattafan kimiyya lokaci da ƙarfi wato da ƙarafa wato physics suna mantawa ba sa ba wa ɗalibai ba sa gaya musu me ake nufi da wannan kalma ta magnitude. Kuma most of teachers ɗinmu malamai a makaranta su ma suna ɗan mantawa ba sa gaya ɗalibai me ake nufi da wannan magnitude ɗin. Shi karan kanshi shi kaɗai mu ɗauki kalmar magnitude me ake nufi da ita. Na san cewa most of you ko kun ana cewa magnitude amma menene magnitude ɗin? Magnitude ɗin fa wani abu ne da yake kusa da kai fa wanda ka san shi. Yana dab da kai ne ka kasa tunanowa amma kuma malamin da ya koya maka ne ya manta bai gaya maka ba. Amma da ka tambayi malam wai malam menene magnitude? Zai gaya maka menene magnitude? Ba komai bane shine value shine magnitude. Misalin value mu ce a ce vector ɗina is a, vector a is equals to 6. Wannan 6 ɗin ita ce magnitude ɗina ba wani abu ba. Magnitude ɗina shine 6. Direction kuma ina shi vector ɗin ya nufa. Nan yayi ko nan yayi shine direction. Kakka wani confusing. Kakka wani ɓata kanka lokaci. Ka tsaya kana to ka ce magnitude me direction. So shi vector quantity duk wani quantity da yake da da magnitude yake da direction wannan ana magana akan wasu abubuwa da suke space. Na gaya muku the study of space and time. So duk abubuwan da suke space hatta wannan gidan TV din inda suke harba muku network da gidan waya da kuke yin waya ɗinku wasu abubuwa ne ai suke tafiya in magnitude. Wasu nambobi ne suke tafiya da magnitude. Wasu harafai ne suke tafiya da magnitude. Wani abu ne da ake kira wave da suke tafiya akan sararin iska. Wa'annan abubuwa su ake cewa da me vector da scalar. Duk wanda suke da direction misali daga gidan TV taswira zai harba muku zuwa satellite ɗin zai harba satellite ya je ya samu can sararin samaniya ya ɗauko muku bayanai wanda daga wancan bayanan na sararin samaniya za a ɗauko a da muku da shi nan. To wa'annan gaba ɗayansu in ka dunkule su wa'annan zirga-zirgar nan da network yake yi wannan su ne vector ba komai ba. To idan wani abu ya shigo kuma wanda shi ba shi da direction kawai ya shigo ba mu san ina zai yi ba kawai wannan vector ɗin ya same shi ya bige shi suka haɗu a waje ɗaya. To wannan abin da ya haɗa shi ake cewa me scalar quantity. Shine scalar quantity. Dukkan mu je da wahala mu ta wani zagaye in nutshell wannan shine me vector quantity da kuma scalar quantity. Scalar quantity is the quantity that has a magnitude but has no direction ko a ce musu no connection. The direction da connection duk abu ɗaya yake nufi. So that kan mu dinga confusing ɗin kalmomin na shi wannan yare da suke amfani da shi wajen koyarwa da kuma shi yaren da muke fahimta na Hausa. So this is it. When we take a scalar quantity or quantities are quantities or type of quantities
that has a value or magnitude. That has a magnitude but no connection or direction. No direction. Wannan shine scalar da kuma vector quantity. Gobe za mu ɗan yi duba yanzu kuma da me su wanne ne vector su wanne ne scalar. All right. Like I said earlier, we have a scalar quantity that are quantities that has a what magnitude but no direction, and also a vector quantity that has a quantities that has a magnitude and direction. So let's move to the example of each scalar quantity and the vector quantity. For example, when we take a vector quantity, we have velocity. What's velocity, please? My friend, I'm talking to you. What's the velocity? What can you say about velocity? Velocity is what? Before vector and scalar quantity, let me explain these terms so that when we go further, you won't miss the road. I hope you understand. So those things are, we have a velocity, we have acceleration, we have speed, we have distance, we also have what? Velocity, acceleration, speed, distance, position. We have displacements. So what's the meaning of each and every one of this? And the last one, my honorable time. So what are those things? Meaning now. Position. Let's take position first. Position is nothing rather than a reference place. A reference place is called a position, or a reference fixed object place. For example, here where I stand is my what? Is my position. Shi position waje ne inda abu yake a tsaye, inda abin yake. Farko inda yake shi ake nufi da me? Position. Sai wanne? Distance. Distance is what? Is the rate of change of position. Rate of change of object, or the distance, or the length that what? Or the length that an object covered with respect to time. Wurin da abu ya motsa ya tafi, tsayin da abu ya ɗauka daga nan gurin in taho har zuwa nan, da tsayin da kuma lokacin da na ɓata wajen tafiyan nan, shi ake nufi da distance. Then I have, after distance, I have displacement. Very simple. Displacement. Displacement, here I'm in place. When I move, I displace. When I move, I displace. Simple.
This is displacement. Displacement shine change of object position. Object yana nan in ya matsa ya da nan ya canza yana place ya yi mai displacement. In ya sake canzawa yana displacement. Ya koma baya displacement. Wannan shine ake nufi da displacement. After displacement, distance, then we have acceleration. Before we come to the acceleration, let's see Mr. Velocity. Mr. Velocity is staring at me. So let's see him. Mr. Velocity is the change of displacement. Is the change of displacement. Abin da yake nufi velocity shine shi displacement ɗin da aka samu rate da abin da aka ce rate yana amfani da rate ana nufin yana tafiya ne da lokaci. To the rate of change of displacement, canjin da ake samu na displacement daga wannan place ɗin ka matsa ka koma nan, daga nan ka koma nan, shi ake kira da me? Velocity. Say acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. Thank you. Shi kuma acceleration in ka lissafa velocity da yawan lokacin da ka ɓata na yin velocity, wannan lokacin da ka ƙara ɓatawa na velocity, ka haɗa shi da velocity da ka samu, shi zai baka mai acceleration. Shi yasa velocity ake cewa velocity ɗinmu guda biyu ne. Muna da final velocity and initial velocity. Me ake nufi da final velocity, me ake nufi da initial velocity? Final velocity is the velocity, or the initial velocity is the velocity of starting point. Velocity ɗin da aka fara samu na farko, wanda muke cewa the initial velocity at rest, the initial velocity at rest, wanda muke mai symbol da me u, is equals to 0 meter per second. Well, the final velocity at maximum height, shi kuma yana reaching ɗinmu da wani abu da muke ce masa maximum velocity. Max velocity. Wanda a nan gaba, insha Allahu, za mu zo mu yi magana akan maximum velocity da kuma initial velocity da maximum velocity. Wannan maximum velocity wasu suna kiran shi da maximum high. It's all the same. Da ga formula shi ana v square is equals to u square plus 2as. Nake ga kamar haka take. Shine formula ɗin da ake nemo the maximum velocity, the high velocity. Wanda shi wannan velocity ɗin idan ya tafi daga maximum ɗin nan yake reaching da wani waje wanda zai zamanto babu gravity a wajen a cikin duniya, sai ya danganta, to kawai ya tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To dan ya tafi kenan. Wannan place ɗin shi ake cewa me the escape velocity, where the velocity past the maximum high or the maximum velocity is called escape velocity. So we'll come to that. Then after velocity we have acceleration. Acceleration is the change of velocity with time, is the rate of change of velocity. That A is equals to, idan muka ce delta U over T, or
change of velocity, duk inda kuka an yi wannan delta ana nufin me? Change. So change of velocity with respect to what? Time is called an acceleration, which is the same thing as v, the final velocity, minus the initial velocity all over the time taken. You know, all of them, they have their own time. So plus, and this, and also the acceleration formula give on another rate of time. So that is why we call it we count it as meter per second square. Meter per second square. I'm so sorry, but we have to stop here. This is the end of Taswira TV Physics Lesson Program. We will meet in the next episode. I am mana uzuri a nan ya kamata ku sa. A nan muka kawo ƙarshen shirin kimiyya na physics na gidan talabijin. Sai mun haɗu a karatu na gaba. I am so sorry, we have to stop here. This is the end of the biology lesson program. We will meet in the next episode. Masu kallon kun yi mana uzuri a nan muka kawo ƙarshen karatu kimiyya na biology na gidan talabijin ɗin Taswira. Za mu haɗu a shafi na gaba, wato a karatu na gaba. I'm so sorry for interrupting the lesson program because we have to stop here as this is the end of the Taswira TV Geography lesson program. We have to stop here. But we will meet on the next episode. And then za mu sai da karatu na geography cikin talabijin. To amma akwai karatu na gaba, saboda haka za mu haɗu a episode na gaba, shafi na gaba. You can also watch this lesson program on our social media. Duk da haka za ku iya ƙara